There is a tradition once a groom arrives at a bride's home, he must pass through certain rituals to take his bride to his village. Hello, you're watching the program Kazakh Live Dastur. Today we will talk about traditions regarding the Kazakh sons-in-law. Бүгін күйеу балаға байланысты салт дәстүрлерді шіріктейміз. We know there are traditions which the bride follows to become a daughter-in-law. What should the groom be like? What kind of ceremonies will he go through? What should he know? And what qualities should he own? Today we will try to answer these questions. We are welcoming the guest of our studio, Jibek Kalmırza. He's the chief of the funds of the Center for Rights and Traditions in Shymkent City. Hello. Thank you. It's nice to see you. What should the groom be like? What should he know? Енді күйеу балаға байланысты негізінен мынау құдаласып, уәде пісіп, қалыңмал төленіп болғаннан кейін жігіттің ата-анасы. After the groom's parents ask the bride in marriage, pay ransom for her, the groom is sent with his friends to the bride's village to present gifts to her relatives. Ол қалыңдықтың ауылына, еліне барған кезде берілетін кәделерін барлығын дайындап беріп, аттандырады. Жігітке байланысты қандай дәстүр? Mandatory rituals for the groom begin when he arrives at the bride's village. The groom stops near the village, his friends accompanying him drive up to the bride's house and give her father presents prepared for the whole family. Жақындаған сәтте күйеу жігіттің өзі ауылға жетпей тоқтап қалдырады да, қасындағы жолдастары қыздың, яғни туысқандар. If the bride's father and other elders would be pleased with the gifts, then young men are allowed to enter the house and are welcomed as guests of honor. Қыздың әкесіне әкеліп көрсетеді. Осы кезде енді қыздың әкесі және де ағалары, туысқандары мынау күйеу жігіттің алып келген жаңағы кәделерін егер қабылдап ұнатса, жаңағы жолдастарын аттан түсіріп, қонақ етіп қарсы алады. Relatives of the bride accept gift if they are pleased with them, don't they? Yes, they do. If they aren't pleased with presents, they may not welcome the groom. Мен қосып, күйеу жігіттің өзінде ауылдан ит қосып, қуалап жіберетінде жағдайлар кездескен. It's interesting. Someone even set their dogs on young men. If the bride's relatives are delighted with gifts, then her father delivered the message about a soon marriage and pitched a yurt for the groom on the outskirts of the village. From this moment, the rites for the groom begin. Ауылдың шетінен күйеу шатыр деген шатыр тіктізеді. Осы кезден бастап, мынау кәде жоралар басталады күйеу жігітке. On the way to the yurt, he was met by the bride's sisters-in-law. They meet him warmly, but as they were waiting for him for so long, he should carry out some tasks. This is the rite ентікпе. Жүрміз деп, біз ентігіп сені шақыруға келдік деген жағдай осы жерден бастап, ентікпе деген кәде күйеуден алына бастайды. The bride's sisters-in-law ask him. Енді бұл жерде жеңгелерге беретін. Yes, the groom presents them fabrics, mirrors, combs, bracelets, and rings. Және де күміс, білезік, сақина деген сияқты. Jewelry. Әшекей заттар. Одан соң мынау сөйтіп алдан ентікпе дәстүрін алғаннан кейін күйеу жігіт. Yes, jewelry. After receiving gifts, the young women walked him to his yurt. The groom must be patient for all their taunts, jokes, in no case refuse when someone asks for a gift. Сұраған жаңағы кәделеріне бәріне төзуі, осы әдемін сақтауы. He must be kind with them. Ашуға берілмеу және де бұл жерде басты несі қыздың әке-шешесіне, туысқандарына, ағаларына көрінбеу. Егер күйеу жігіт осы. Yes, the most important thing at the same time is that he should not catch the eye of the bride's parents or her brothers. If they notice him, then he will get penalized or have to pay off. There are certain rules to this process of meeting the groom. Сөздер бар. Жаңа атаң күйеу болмап бет деген ауыр сөздерді айтып кейде жаңағыдай ауыр сөздер айтуда болған.
Енді жаңағы кәдесыйларға келетін болсақ, ол кәдесыйлардың түрі өте көп. Жаңа ентікпеден бастап шатыр құру, бақандастар. There are a lot of traditions regarding gifts from relatives of the bride. They should install the yurt for the groom, set the poles, bakan, and so on. Many rites are forgotten. Basically, it all starts with gifts to sisters-in-law and then follows in stages. Дәстүрлер өте көп. Ол кезең-кезеңмен өздері жаңа жеңгелері күйеуден кәде сұрап, осы дәстүрлерді орындап отырған. Do the groom or the bride's relatives install the yurt? Жігіт жақ құра ма, қыз жақ құра ма? Енді күйеу шатырды бұл қыз The yurt for the groom is set by the bride's relatives. Good. Particularly by her father. Well, it is good. Күйеу жігіт жаңағы қыздың әке-шешесіне, ағаларына көрінбеу керек қой. Сондықтан ауылдың шетіне арнайы бөлектеп құрып, сол жерде күтіп алып күйеуді. It's a rule for the groom not to be seen by the bride's parents and brothers. Енді бұл дәстүрлердің бәрін жиынтық ретінде бір сөзбен айтқанда атауы ұрым бару, ұрым келу, ұрым той деп айтылады. Therefore, the yurt was set on the outskirts of the village, and rituals such as ұрым бару, ұрым келу, ұрым той were also held there. Various games are arranged to examine the groom. He must endure all tasks. Жаңағы ол күйеу бала шыдау керек, әдеп сақтау керек, төрге озып кетпеу керек, қыздың әке-шешесіне көрінбеу керек. Remain calm at the same time, the bride's parents should not see him. The next day, a wedding ceremony is held in the bride's house. Мынау осы ұрым той өткеннен кейін ертеңгі күніне тағы да бір айта кететіні, күйеу жігіттің некесі осы At her father's home. үйінде қиылған. Әкесінің үйінде некесі қиылғаннан кейін қиылатын кезде бұл жерде де жаңағы кәделер мен жеңгелер алып келеді. The bride's sisters-in-law bring the groom to the parents' house. The groom is seated between two walls, кереге. Бірінші кереге мен екінші керегенің ортасына отырғызатын болған. Бұның да өзінің түсінігі, ол екі елді біріктіретін болғандықтан алдағы уақытта сол жерге отырғызған. The meaning of this ritual is that from that moment, two families are united. First, the rite of tajam yetu, to make vows to the bride's family, is held. Шешесінің ағаларының үйіне бірінші келген кезде, жаңағы табалдырықтан аттаған бойда шаңыраққа қыздың әкесіне және шешесіне 3 рет тәжім жасайды. The groom enters the house, steps over the threshold, and bows 3 times to the bride's parents. When bowing, he touches the boots with his hands, passes them slightly, and straightens. And after that, he sits down in the middle between kirege. He presents gifts. Содан соң жаңа кәделерін беріп, одан кейін барып некесін қиып, қызды аттандыратын болған. Бұл аралықта да жаңа кәделер Marriage process follows, and the bride bids farewell to her family. The ritual of presenting gifts comes after the marriage ceremony. The bride is seated on a horse with all her dowry, and her sisters-in-law help her. Then they receive gifts from the groom. Атына дейін шығарып салуы, атына мінгізіп жіберу бойынша жігіт аттандыру кәдесін берген. Қазақта 30 күн ойын, 40 күн тойын деп бекер айтпаған себебі. The Kazakh wedding is a festive event that people celebrate 30 days of fun and 40 days of feast. In the past, distances between villages were large. There were no technologies, no transport except for an arba. Therefore, festive events began earlier when the groom was going to take his bride. People slaughtered cattle depending on their wealth status and invited guests. Ел шақырып, жұрт жинап, кетіп бара жатқан жігіт енді күйеу атанасың, бұл сенің күйеу аттандырарың, күйеудік жолға Elders gave parting words, blessed the newlyweds, scattered shashu for the groom. Бата беріп, жігіт атына мініп шыққан кезде артынан да шашу шашып, әзіл шыны аралас үлкен әжелеріміз де өзінше ырымдарын. Elder women performed certain rituals. The groom was seen off by the whole village, and the wedding ceremony followed. Жаңа қызды ұзатар кезде кей өңірлерде, кей жағдайларда қыздың шешесі де жаңа жеңгелері баратын болған, өйткені қыздың жағдайын көріп қайту. In some regions, the bride's mother and sisters-in-law accompany her to the groom's village to see her new family, the home where she would live. Қыздың анасын күйеу жігіт қайтып өзінің туған еліне апарып тастау кезінде қыздың анасы, қыз жағы күйеу жігітке
In this case, the bride's mother gave her son-in-law the present called Qazaq. It could be cattle or some other gift. Керемет тәрбие, керемет дәстүр, ішінара еріп барған. These rites imply wonderful upbringing, amazing traditions of the Kazakh people. Later, the son-in-law had to accompany his mother-in-law to home. This tradition is aimed to strengthen relationship between the groom and his mother-in-law. It's wonderful when the mother-in-law gives her son-in-law the gift for taking her home personally. At weddings, people follow the ritual Qazaq, which includes a dish especially prepared for the groom. And what the dish is prepared of? Күйеу табақ деген тартылады. Осы күйеу табақтың ішіне қандай сыбағалар беріледі? The Kazakh people have always respected their sons-in-laws. They say that Prophet respected his son-in-law with whole heart. Күйеуге арналған табақта негізінен барлық уақытта мынау малдың төсі салынған. Жаңағыдай былай елеусіз. Therefore, a dish for the groom is cooked of brisket, ribs, shank bone. Малдың жіліктері салынған. Негізінен күйеуге арналған ол төс. In general, Kazakhs always specially prepare brisket for their sons-in-law. The men ate brisket and then handed out gifts to the women of the house. Алдына қойылған төсті жеп болғаннан кейін табаққа өзінің кәдесін беріп отырған жеңгелерге. The son-in-law is grateful for a delicious dish. The groom was treated with the words, "The fatter the brisket, the more cheerful our son-in-law." Күйеудің көңілін басып қояды екен. Jibek, thank you for coming to our studio and sharing such interesting information. Our conversation was interesting. Apparently, you are a good husband. Рахмет, енді менің Thanks. I think it's our mission to be good husbands and sons-in-law. қайын жұртымнан сұрау керек шығар ол жағын. Мүмкін. Yes. Әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Біздің студиямыздың бүгінгі... The next guest of the studio is the honored work of Kazakhstan, the actor Mukhtar Awezov Drama Theater, Asylbek Boranbay. Өз атындағы академиялық драма театрының актері Асылбек Боранбай ағамыз. Welcome. Hello. It's nice to see you, Asylbek. Thank you. We are very pleased for you to have become a guest of our program, the theme of which is sons-in-law, all the traditions and customs associated with them. Thank you. A year ago, you gave your daughter in marriage. Perhaps you welcomed your son-in-law properly, following all the rites. Sure, there is such an expression. Read prayers to please God, be hospitable to please relatives. What could be better if a table is always set in every house and prosperity reigns in it? Қазанымыз қайнап жатса, үйіміз жайнап жатса, одан асқан бақыт бар ма? Жалпы біз өзіміз құдіреті күшті Аллахты, Алланың құлымыз. We are all God's slaves. We follow the path indicated by the Prophet Muhammad. Дінімізді ислам дейтін мұсылманның баласымыз ғой. Ата-бабаларымыздың салып кеткен сара жолы бар, ата-бабаларымыздың ақ жолы менен ата-бабаларымыздың жақсы бізге. The Kazakh ancestors blessed us with a rich heritage, a treasure in the form of traditions and rites. This is our great happiness. People have many wise sayings. My grandfather was son-in-law to one's family, and my mother was a daughter-in-law. Енді Қазақта не көп, сөз көп. Атам күйеу болған, анам келін болған дейді. Biz de sol yolmenен жүріп келе жатырмыз қазір өзіңіз айтыңыз. Glory to the Almighty. I gave my daughter in marriage, and now it's my duty to be a good father-in-law. Biz de ата болып жатырмыз. It's wonderful. Yes, recently my daughter blessed me with a grandchild. I congratulate you. Thank you. Қосынан келеді деп бүгін A hospitable house welcomes guests warmly. You became a father-in-law. Now you are a grandfather. Аллаға шүкір, Қазақтың барлық сый жоралғысы менен, әдет салты менен, салт дәстүрі менен күйеу баламызды күтіп алдық, құдаларымызды күтіп алдық. I welcomed my son-in-law and our co-parents-in-law according to old traditions. They put on earrings to my daughter. We celebrated a magnificent wedding ceremony. We blessed and bid farewell to my daughter. Сөйтіп шығарып салдық, Аллаға шүкір. Before, I did not attach much importance and did not think of it deeply. But when my son-in-law first came to us, were you excited? Yes, honestly, I was worried. It's an emotional moment for a father who gives his daughter in marriage, as if I part with my half of a heart. Әсіресе өте бір қиындау екен. Жүрегінің жартысын жұлып бергенде етіңнен ет кесіп алғандай. It's very exciting. Yes,
I often took part in weddings. I saw fathers bidding farewell to their daughters, but I never thought deeply of it. Now I'm experiencing such moment, and this is completely different feeling. Honestly, I burst into tears. It was hard to part with my daughter. We have been so close since her very early years. I have 4 daughters, and we are all close. Өсіріп келатырмын. 4 қызым бар, 4 қызым да менің сырласым. It's wonderful. So I have 4 daughters. I think what it will be like for me to give in marriage all my daughters. But it's also a wonderful feeling. I'm very pleased with my son-in-law. He's a good, well-mannered young man. His parents raised him well. He respects elders and younger ones. Ана көрген, үлкенді сыйлай білетін, кішіге ізет көрсете білетін бір тәрбиесі бар екен. Соған қарап өз-өзімді. Did you calm down? Yes, thank God I'm pleased with him. Do you treat your son-in-law as your own son, or are you strict with him? Мен өте жұмсақ адаммын. Шын айтқан кезде күйеу балам. No, I'm kind-hearted by nature. To be honest, I'm trying to treat him like my own son, but everyone still has own destination. Болу керек, қайнағақ, балдыз, бәрі өз орнымен болу керек. A daughter-in-law must be a daughter-in-law, a son-in-law must be a son-in-law, and I must be a father-in-law. Nevertheless, he's my daughter's husband, so I try to behave towards him warmly. Жұбайы болғаннан кейін балаңдай көруге тырысады екенсің. As far as possible. I'm kind, sincere with him. When he comes, he's seated at the honorable place. The Prophet respected his son-in-law. It's not accepted for sons-in-law to occupy an honorable place at his wife's house. Yes, I know that for Qazaq it's not customary, but I follow my heart. Are you lenient towards him? Yes. Does he have his honorable seat at festive events? Sure. Қандай салтты ұстандыңыз? Күйеу балаға қандай What kind of traditions did you follow? How did you meet your son-in-law? сынақтардан өткіздіңіз? Жоғында құдамызды өзіміз көріп өстік қой енді. Since my childhood, I saw elders welcoming co-parents-in-law, sons-in-law. I know relevant rituals that are performed on marriage proposal. I followed all necessary rituals. First, we pulled the rope. He was asked to step over the threshold with his right foot. We treated him with bow sarks as well as kumis. In some regions, co-parents-in-law are treated with shubat. We welcomed them heartily and blessed the newlyweds. Барымызды беріп, бауырсағымызды беріп, дәмін татқызып, батасын. Did you treat them with tail fat? Yes, we also have the right of showing the groom. Көрсету деген дәстүр бар, оны өзіңіз білесіздер. Күйеуді көрсетті, міне деп. Who shows the groom to relatives? Our daughters-in-law. After that, his relatives enter, put on earrings on our daughter. Brisket was served then. Қызымызға сырға салды. Сөйтіп ары қарай өзінің жөн жоралғысымен кетті. Кейін төс бердік. Did children ask for a reward from the groom? Күйеудің қалтасын қарады ма? Кішкентайлар? Міндетті түрде. Yeah, sure. He gave children all money he had. Тілмен айтқанда теңгесі бар, доллары бар, соның барлығын қағып алды ғой. Үйдегі кішкентайлар, жеңгелер де қалдырама ондай нәрсені. Daughters-in-law also hide groom's shoes. Yes, there is such a right, but we didn't perform it. Were his pockets checked? Yes, he performed all rites and then he was allowed to enter. Every action is considered as ritual. Yes, it's interesting to follow them. We need rituals. They are useful. Yes, the groom. The groom remembers all relatives of his wife due to these rituals. Yes, of course. You also pass through such rituals. I still remember when sisters-in-law first welcomed me warmly. Do you have good relations with them? Yes, we are in good relationships. We respect each other. We still recollect how we met for the first time. Әңгіме айтып тұрамыз сол кісілер туралы. Баяғыда есіңізде ме деп. What kind of son-in-law are you? Жалпы біз өзіміз үлкен сыйлар. I was brought up strictly following the Kazakh traditions. From an early age, I was taught to always respect the elders. Шынын айту керек, жаман күйеу бала болмауға тырысып жүрміз ғой, Аллаға шүкір. Сыйлаймыз, құрметтейміз, қадірлейміз. I try to be a good husband. I respect and appreciate my wife. I love my children. I indulge them. I respect my wife's relatives with due respect. I didn't say a single rude word to my wife's parents or her relatives because we have such an upbringing. Қайын жұртыма, не болмаса атам менен енеме ешқашан әй деген жеріміз болған жоқ. Өйткені біздің тәрбиемізде жоқ. Good.
This is our way of life. What could be better than to live in mutual respect? My wife follows such principles as well. She behaves as an exemplary daughter-in-law. She performs all her duties, what she's supposed to do. It's wonderful. Asılbek Ağa, you have a 13-year-old son. Do you raise him so that he is a good son-in-law in the future? You know, a boy must be brought up both as a son and as someone's future son-in-law. In general, the child first needs upbringing and only then knowledge. As they say, knowledge without good upbringing is dangerous. It is dangerous. Сондықтан да біріншіден балама тәрбие беруге тырысамын. Мен өзім қандай болсам, балам да сондай болатынын білем. Сол үшін де мен өзім дұрыс түзу жүруге тырысамын. Yes. Therefore, I tried to educate him first. I understand that in any case he will take an example of me. Therefore, I behave decently. I give instructions as far as possible. I try to teach him all the Kazakh traditions. In particular, I teach him to honor elder people. Соғымдан сыбаға, егінден кеусен, малдан көгендік береді, балаға базарлық береді. I tell him about the rituals of giving suyunshi for good news, how to make shashu on festive events, to share slaughtered cattle with others, to give gifts to children for their new clothes, to give gifts to a girl who is visiting her father's house, what to present to newlyweds, how to welcome newlyweds at home, to hold Qazaq for a woman who just gave birth to a baby, how to show respect to elders, to be kind to all people. I teach him all the Kazakh traditions. They constitute proper education. Әдет, дәстүрге бәрін айналып келеді. Қазір сіз айтып отырсыз, жаңа мен қыздар. You said you are in good relations with your daughters. Presently, I know that sometimes young wives separate parents. Әуелі сен әкем шақырып жатыр дейді. Yes, you're right. What should a father's heart be like? Қандай болу керек Нұрмұхаммедтің? Енді білесіз бе, мен былай айтар едім, жалпы мен қызыма да. You know, I teach my daughter to respect her husband's parents. Once my parents taught me this way. I tell them not to separate parents. I adhere to this principle. Жармаңдар, екеуі де бірдей болу керек. Жалпы мен сол өмірді, сол қағиданы ұстанам. Шын жүрегімменен, шын ниетімменен бар көңілім. I teach my daughters to respect their husband's parents as they respect us. Their fathers-in-law also treat them like their own daughters. Of course, love towards parents settle in children's hearts forever. Therefore, a spouse's parents should be treated the same way. I teach the same things to my son. If you love a woman, then honor her parents accordingly. Соны айтар едім. Егер қызын сүйсең, әкесін де сыйла, анасын да сыйла. It's wonderful. Let all Kazakh sons-in-law and fathers-in-law take an example from you. Thank you. I wish you all the best. I wish all the best to you. May your son bring a worthy daughter-in-law to your family. Thank you. Let it be so. The Prophet revered his son-in-law. Today we remember the folk traditions regarding sons-in-law. We hope you find them useful. Let your family celebrate weddings. Someday the groom sets out on the journey for the bride. You watched Kazakh Live Dastur program. See you soon. Kazakh Live Dastur бағдарламасы амандықта жолығайық ағайын.